Good morning, everyone. Buenos días. Good morning. Buenos días. You had good sleep? ¿Habéis dormido bien? Okay. Thank you. And good morning and good afternoon, good night to those who are online. Yeah. Yeah, so we start the session. Refreshing refuge in Buddha Dharma Sangha, then generating altruistic motivation, dedicating entire rest of one's existence, in particularly this whole life, and this very year, this very session, to be most beneficial in the service of preservation of the Dharma, the virtue, compassion, and in the service of sentient beings' well-being. Start from serving, genuinely, rightfully, taking right care about sentient being, starting from yourself, then those near one, then the rest of the other living beings. Yeah. Entonces, comenzamos la sesión con el refugio y generando la motivación altruista de la bodhicitta de dedicar nuestra vida, dedicar este año, esta sesión, para hacer el máximo servicio, para preservar el Dharma, para beneficiar, empezando por uno mismo, los seres cercanos, beneficiar a todos los seres, vamos extendiendo eso hasta abarcar a todos los seres, entonces que esa sea nuestra motivación para ahora. Yeah, so it is very important to acknowledge, reflect and acknowledge that each and every one of your existence, each and every one of your practice in Dharma, being in the precept, like a refuge precept, leva precepts, Bodhisattva precepts, tantric precepts, Sangha precepts, how immeasurably beneficial to the entire rest of the world, entire rest of the numberless sentient beings' well-being. Even though you're one individual observing those values, but the impact, you may not even realize that, but the impact is so huge that reach out to entire rest of the numberless sentient beings. Just an example, if you observe the precept of no killing, even by one person, entire rest of the numberless sentient beings, their existence becomes safer, the world becomes safer, even just one person's action, even with that one precept. Now can you imagine, many of you have a whole refuge precept, whole 5 leva precepts, Sangha precepts, Bodhisattva precepts, Tantric precepts. It's unbelievable that your contribution to the world. So you are not at all small being. Your life as huge, as unbelievable important as the Bodhisattvas and the Buddhas, they are existing in the world. So that's the fact. That's the fact. If you think the logic, that's the fact. So acknowledge that and feel how fortunate, and on the basis of that, get even more encouraged to live the rest of your existence, even greater than now, like that. Es muy importante reflexionar y reconocer en esta, digamos, a lo largo de cada momento, a lo largo de toda nuestra existencia, lo importante que es vivir de acuerdo con los preceptos, ya sea los preceptos del refugio, los votos de laico, los votos de la Sangha, los votos de Bodhisattva, los preceptos tántricos. Vivir de acuerdo con eso tiene un impacto
no solamente en uno, sino en innumerables seres sintientes. Y podemos poner el ejemplo de que una sola persona siga el precepto de no matar. Si una persona toma ese precepto y lo cumple, está beneficiando a innumerables seres. El mundo se convierte en un lugar mucho más seguro. Entonces, eso es una sola persona. Imaginaos todos los que estamos aquí si cumplimos ese precepto. Es decir, es un beneficio increíble. No debemos pensar entonces de nosotros mismos como que somos un ser pequeño. Si nosotros mantenemos esos votos del refugio, votos de laico, de sangha, bodhisattva, tántrico, estamos haciendo algo que es similar a lo que hacen los budas y bodhisattvas. Entonces, ese reconocimiento, si lo reflexionamos así, nos tiene que ayudar a seguirlos con más firmeza, es decir, agrandar nuestro compromiso y hacerlo digamos, con mucha más convicción al haber reconocido su importancia. So just like one drop of poison you put into a lake or ocean, entire water will be contaminated. Similarly, if you place one small blessing pill, nectar pills, or nectar into the river or lake or ocean, entire that extensive water will be blessed by this nectar. So even though one individual is like one tiny drop in this existence, and one number among the numberless sentient beings, but when you observe a virtue, even one precept, the impact carries those benefits. If we spend one moment of non-virtues, that also bring unbelievable negative impacts. Y podemos verlo como si, por ejemplo, ponemos una gota de veneno en un lago o en el océano, toda el agua queda contaminada. De manera similar, si ponemos una píldora de bendiciones o una gota de néctar en un río, en un lago, en el océano, toda esa agua queda bendecida. Entonces, el impacto de una sola persona entre innumerables seres sintientes, pero el impacto de una sola acción virtuosa en un instante de una persona es como eso, ¿no? Es como que un impacto que se extiende a innumerables seres. Y lo mismo, pero al revés, un solo instante de no virtud de una sola persona también genera un impacto en innumerables seres. In the teachings described, and it is a common saying by the masters, observing one precept in degenerated time, in most chaos time, is far more greater benefit, far more greater meritorious than observing many precepts in the fortunate time. Hay un dicho en la enseñanza, que los grandes maestros dicen que mantener un solo precepto en esta época, en estos tiempos degenerados, de caos, es mucho más beneficioso, mucho más virtuoso que mantener muchísimos preceptos en los tiempos afortunados. Today's world is overwhelming, on top of unbelievable, overwhelming the samsaric experiences. It's so gross that we experience, but in the midst of that, thinking about each and every one of you, those are you online, some of you are in a very difficult places, but then you stay single-pointedly aligned with the Dharma values, aligned with Buddha's teaching and the precepts. It's so obvious that the benefit, the merit we accumulate is unimaginable. So you should know that and feel proud of that, rejoice, and you see the unbelievable meaning of your life and feel happy. Feel happy. Comparing to the meaning that you have, whatever
negative side that is going on in the world or in your life, it is so tiny, so small. El mundo hoy día pues nos abruma, ¿no? La situación que hay es muy grave y digamos que, como decíamos antes, ¿no? Hay una situación, bueno, pues que el mundo está mal, ¿no? Entonces pensad que nosotros, los que estamos aquí, o las personas, por ejemplo, que están siguiendo la enseñanza online, algunos de los cuales pues están en situaciones muy complicadas, mantener, digamos, mantener los preceptos, seguir las enseñanzas de Buda, eso pues tiene un mérito increíble, genera, digamos, muy beneficioso, muy virtuoso, entonces la cantidad de mérito que acumulamos con eso es muy grande. Y tenemos que regocijarnos por ello, tenemos que estar felices de que podamos estar aportando eso al mundo, ¿no? Esa virtud. Y en comparación con eso, cualquier negatividad, cualquier maldad que haya en nuestra vida, que haya en el mundo, es minúscula en comparación con todo el vasto potencial, todo el vasto mérito que se acumula por mantener esos preceptos, por mantener las enseñanzas, seguir los valores del budismo. Sangye Chudan Zoye Chonala, Janju Badu Dani Gyasunchi, Dagi Chushin Gibe Sonam, Rola Benje Sangye Rubarai Shu, Sangye Chudan Zoye Chonala, Janju Badu Dani Gyasunchi, Dagi Chushin Gibe Sonam, Rola Benje Sangye Rubarai Shu, Sangye Chudan Zoye Chonala, Janju Badu Dani Gyasunchi, Dagi Chushin Gibe Sonam, Dola Benjir Sangye A salutation to Guru Shakyamuni Buddha and a salutation to lineage gurus. El saludo a Guru Buda Sakyamuni y a los maestros del linaje. Kangi Duzene Zone Dawatam Jebambe Chir Tampe Chune Duen Zebe Godam Dela Cha Lo Toni Ninja Sundo Jube Lama Zeje Senju Kanji Tende Gun Chana Bemo Tenzin Kyazo Sowa Devzon Da Yun Jin Ye Lo. Okay, thank you. Gracias. Yeah, so topic is Mahamudra. El tema es Mahamudra. Yeah, so just to remind, as I did on the first session, the objective of Mahamudra for us to achieve, through any sort of Dharma practices, in particularly developing concentration on the basis of watching the conventional mind, as we discussed yesterday afternoon session, and eventually able to arrive to the state of vipassana, the vipassana. Nowadays, the vipassana, the name was very loosely used. The vipassana, that which is referring from the paramitas, paramita sutras. It is referring to the special insight. The quality of vipassana is where you achieve the shamatha, and utilizing the shamatha quality of mind to use the wisdom of emptiness and bring about the benefit of eradicating the defilements. That is the quality of vipassana or Mahamudra. So then, so whatever stages that you may be in, whether you're just learning or you're already in the stage of contemplation, meditation, but ultimate goal is to these three things to achieve, as what we said yesterday.
to arrive to a zone that you achieve the wisdom of one taste by overcoming the complete elaboration on the basis of overcoming the conceptually defined base. So these three things is to be achieved. Y como recordatorio, estábamos hablando de desarrollar shamatha sobre la base de concentrar la mente en la mente convencional. El objetivo de la práctica, de esta práctica, es desarrollar primero esa shamatha sobre la observación de la mente convencional para llegar a vipassana. Hoy día el término vipassana se utiliza pues, con distintos significados, se utiliza, pues, digamos que se ha devaluado un poco, ¿no? Porque se habla mucho de vipassana, pero en concreto en los sutras de la perfección de la sabiduría, cuando se habla de vipassana, se está hablando de la visión especial superior, es decir, la sabiduría sobre la vacuidad, que es capaz de eliminar los engaños de la mente. Y en concreto, en este contexto, ayer hablábamos de esas tres cosas que hay que superar, digamos que eran las elaboraciones mentales sobre una base que estaba imputada conceptualmente. Es decir, imputábamos una sustancia sobre una base y sobre eso se generaba una serie de elaboraciones. Entonces, cuando nosotros desarrollamos ese vipassana, somos capaces de eliminar esas tres cuestiones que estábamos diciendo antes, esos tres elementos que dijimos ayer. So the process is first, to understand what the teaching is describing, what it means, the process to achieve the Mahamudra, process to achieve these three qualities. Then so then one need to get into once you have the correct information, then one need to do the contemplative exercise. And first you need to do that in relation to the I, the me, the self, through using the logic and reasonings, and also common sense. Usually we don't use common sense, even though we think we are using common sense. We're just using the directions of ignorance. We don't have the free mind to experience the commonly or actually how things exist, how I exist. We very much, even when we investigate the I, we very much investigate what the ignorant guide us to investigate, and end up when you realize where am I, who am I, what am I doing, is very much established based on the inherent or the false I and false I's activities. So now here we need to use the real common sense and real wisdom, real logic. And yesterday we went through so many quotations, and the essence of all those quotations are the 4-point analysis technique. Those are the beneficial logics and reasonings to look into who am I, you see, and finding finding the real self by overcoming the false self. First, you analyze that. Then you do whatever wisdom you gain out of the analysis, use that wisdom to get into absorption. Yesterday, I gave example of
tasting candy. There won't be much word for you to write down on your note after you do the analysis. The only thing you have is, oh, I see, or like that. That finding, that wisdom is necessary to discover. Until you don't get to that point, you have no basis to do absorption meditation. So you need that confirmation, that final arriving, like finally, discovering the sweet by tasting. And that, oh, I see, or like that, and then you simply resting the wholeness of your energy there, wholeness of your focus is there, wholeness of your mindfulness with clarity and single-pointedness. And at the same time, since you settle there, you start to feel that comfort with your body, with your mind, the peacefulness. So you need to exercise like that. That's a process. So after doing so, which very much, the essence of the teaching cover up to yesterday is about that. So now, from now, here, verse 30 onward is, now you do the similar process, investigation on other than self, which is like your aggregates, your form, and the elements, etc. So this is about it. Y cada uno de nosotros puede estar en una fase distinta. Hay quien puede estar en una fase de primero aprender y entender la enseñanza. Hay quien puede estar en una fase ya de meditación, de contemplación. Pero en cualquier caso, para poder hacer esa contemplación, lo primero que necesitamos es la información correcta. Es decir, tenemos que hacer ese ejercicio contemplativo, pero sobre una base de información, de haber recibido la enseñanza y tener la información correcta. Entonces, lo primero que, digamos que vamos a hacer un análisis como en dos partes, ¿no? Primero, entonces, en primer lugar, entender lo que significa Mahamudra, lo que significa alcanzar esas tres cualidades que hemos dicho primero. Después, una vez que tenemos la información correcta, hacemos el análisis en dos niveles, como dijimos ayer. El primer nivel es el nivel del yo, del ser, de mi entidad, de quién soy yo, ¿no? Y ese análisis se tiene que hacer a través de la lógica, a través del razonamiento, pero también es importante aplicar el sentido común. Nosotros normalmente, aunque creamos que estamos aplicando el sentido común, estamos dirigidos por la ignorancia. No hay una mente que esté libre para experimentar cómo existen las cosas en realidad, sino que es la ignorancia la que nos está guiando para investigar. Y entonces pues, podemos llegar a pensar, ah, sí, ya sé cómo soy yo. Pero lo que estamos viendo ahí, ese yo al que llega la ignorancia, es un yo falso. Nosotros tenemos que utilizar entonces una sabiduría real, tenemos que utilizar una lógica correcta, tenemos que utilizar un sentido común que sea el real y el correcto. Y entonces, ahí todas las citas, si recordáis, ayer hicimos un montón de citas de distintos maestros, todas esas citas giran alrededor o se centran en ese análisis que se hace en los 4 puntos. Recordad, de establecer la base de negación, que si el yo es uno o no es uno con lo agregado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese razonamiento, esa lógica, ese sentido común, cuando se aplica, es beneficioso porque me va a ayudar a ver quién soy yo en realidad. Vamos a encontrar el yo, que es, o el ser, mejor dicho, la realidad de mi entidad, y vamos a identificar y vamos a superar ese ser que no es real. Entonces, es el primer nivel. Aplicando eso, esa misma sabiduría, entonces entramos en... o sea, ahí hemos conseguido como una sabiduría. Es como el ejemplo del caramelo que poníamos, ¿no? Tú ya sabes cómo sabe el caramelo, pero no lo puedes expresar. Es decir, antes de eso no tiene sentido entrar en lo que vamos a ver ahora, que es la absorción meditativa. Tú tienes que haber conseguido ese sabor de la vacuidad para proseguir. Es decir, para entrar en esa meditación de absorción,
y partes de haber tenido ese sabor. Entonces, una vez que ya lo tienes, con todo tu ser, entra en esa absorción meditativa, aplica la atención consciente, es decir, el mindfulness, aplica la claridad de una forma unidireccional. Y entonces te estableces ahí. Es decir, una vez que tú tienes ese sabor de la sabiduría, con todo tu ser te enfocas ahí y eso te va a dar lo que también comentábamos el otro día, ese confort de cuerpo, de mente, una paz, una apacibilidad, no sé si existe esa palabra, ¿no? Una paz interior. Y entonces a partir de eso es lo que hasta donde hemos llegado. Es decir, este es el punto al que llegamos ayer. Ahora, a partir de la estrofa 30, de lo que va a hablar es que aplicamos el proceso similar para el segundo nivel, que es investigar, utilizando lo mismo, pero investigar los agregados, los elementos, etc. Yeah, then yesterday there's one important point. There's a statement. If you realize emptiness in one, you realize emptiness in all. When you see emptiness in one, you see emptiness of all. And also I give an example of His Holiness Dalai Lama's experience. Hope you remember that. So this point is very important. When you examine the emptiness of self, in most cases, you examine on the basis of whether I is one with the aggregates or I is many with the aggregates or whole of the aggregates. And from there you gain great impact to the realizations of selflessness of person. But there's still danger lies, or most likely you won't have this sustainable or complete realization of the emptiness, because one possibility is not yet examined, which is other than the aggregates, which is the rest of the phenomena, like such as four elements, like earth, water, fire, etc. And after examining whether I exist with one and many with the aggregates, it is essential to analyze on the elements and onto the anything that you see, you hear, you feel, you think, that whether I exist in that or not. By doing such exercise, when you realize the selflessness, and that's the realization of quality emptiness, which carry the benefit of very much realizing emptiness in everything. So then after that, you don't need to do the same exercise what you did with the self to the trees and to the rest of the existence. You don't need to do whole round of exercise. The moment you see the object, immediately you see it is truth. It is ultimate nature. So therefore there's 3 points. Even you're using the 4-point exercise to analyze the emptiness of self. When it comes to the 4th point, then you add another point, because the 3rd point is self one with aggregates. 4th point is self many, self the whole of aggregates. So you need to add another one, which is self exists out of this aggregate, maybe in the earth, maybe in the water, maybe the external aggregates, external phenomena that may be serving the existence of self. So that's the important part. Ayer hubo una cita muy importante que decía, cuando tú ves la vacuidad en uno, la ves en todos los demás. Cuando realizas la vacuidad en uno, la realizas en todos los demás. Y hablamos de que aquí había un peligro, pusimos el ejemplo de que ponía su santidad Dalai Lama, ¿no? Si recordáis, su santidad Dalai Lama dijo que él había tenido una experiencia de la vacuidad del ser,
pero cuando salió de la absorción meditativa no tenía la experiencia con respecto a los demás fenómenos, ¿no? Entonces, existe ese peligro. Y aquí es importante, entonces, como decíamos, hacer la meditación de forma correcta, de tal manera que cuando tengamos esa realización de la vacuidad del ser, añadamos también la vacuidad de los fenómenos, de tal manera que esa vacuidad sea una vacuidad de calidad, cualificada. Porque una vez que la has tenido esa experiencia de esa vacuidad, ya es completo. Lo otro sería, como decíamos, parcial, ¿no? Porque si hacemos solamente la vacuidad del ser, esa experiencia no es sostenible ni es completa. Entonces, lo que ha hecho ha sido dar un poco de giro, entonces voy a decir lo principal, ¿no? Tenemos esos 4 puntos. Entonces, si recordáis, esos 4 puntos decimos el ser no es uno con los agregados, el ser no es muchos, porque los agregados son 5, entonces podríamos tener, en cada agregado podríamos tener el ser, ¿no? Podría ser uno solo con todos los agregados, o puede ser muchos, ¿no? O que todos los agregados, la unión de todos los agregados son el ser, etc. Entonces, ese análisis de 4 puntos, para hacer esta meditación y para alcanzar esta vacuidad cualificada, sería conveniente agregar un punto adicional ahí. Una vez que hemos terminado, el tercero es que es uno con los agregados, el cuarto es que es el conjunto de los agregados, pero podríamos llegar a pensar, bueno, quizá el ser exista fuera de los agregados. Por ejemplo, en los elementos, en el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego. Podría ser así. Entonces, añadimos esa quinta meditación, que es que el ser no existe fuera de los agregados, dentro de los elementos. Y entonces, una vez que hemos hecho eso y hemos conseguido esa realización de ver que el ser no existe fuera de los agregados, no existe, por ejemplo, en los elementos constituyentes, ya no es necesario que eso lo apliquemos a todo lo demás. No tenemos, por ejemplo, que ver un árbol y decir, bueno, ahora voy a meditar en que el árbol no tiene una existencia inherente, etc. No hay que hacerlo así. Una vez que tú has realizado esto, eso ya se aplica a cualquier fenómeno que no sea tú. Es decir, sería recordar las dos fases. Primero la vacuidad del ser y después la vacuidad de todos los demás fenómenos. Pues ahí ya habríamos realizado la vacuidad de todos los demás fenómenos. Yeah, so verse 30 and verse 31, page 11. So I'm referring to the page 11 is the auto commentary by Penjalo Sanchogi Tenzin. This is the text that after the course, you can find that I think in online. So you can refer to that. Will make clear about what we discuss. Entonces, ahora vamos a ver las estrofas 30 y 31 en la página 11. Y cuando digo las páginas, me estoy refiriendo al autocomentario de Pachelo Sanchogi Yaltsen, esto que va a estar en la web colgado, y sería bueno que lo pudierais consultar. Porque es el autocomentario. Es decir, aquí está el texto raíz y el comentario que el propio autor hace a su propio texto. Don't know whether there is in Spanish or not. I don't think so. No está en español, ¿no? No está en español. Yeah, so that's why the root text earlier we heard there's in Spanish, so that's why we use the root text. But it's good. You already have some notes, but slowly, I think this text is it will be wonderful eventually to refer to. Y en texto raíz sí está en español, por eso al principio nos referíamos al texto raíz, pero este texto es muy interesante, sería muy bueno que pudierais referiros a él. So verse 30. As said by the protector Arya Nagarjuna, the person is not earth, not water, not fire, not wind, not space, not consciousness, nor is the person all of this together. Yet apart from them, what the person is there, the person is not an ultimate,
since it is a collection of 6 elements. Sorry, that is not included, no? The last sentence is there also? The latter part. So in between there's a lot of commentaries. So, but it goes together. So after that you read below. Yeah. In that way, none of the 5 aggregates of the meditation. No? Okay, thank you. Sorry. Y la estrofa 30 dice, como dijo el protector Arya Nagarjuna, la persona no es la tierra, ni el agua, ni el fuego, ni el viento, ni el espacio, ni la conciencia. Tampoco la persona es todo esto juntos. Sin embargo, aparte de ellos, ¿qué persona hay ahí? Y después dice el comentario, de esta forma, ninguno de los 5 agregados del meditador, ni los 6 elementos, ni la acumulación, etcétera, etcétera, ninguno de esos es el meditador. So still on the page 11, this is the master, he quoted from the sutra. Form is not self, feeling are not the self, discrimination is not the self, conversational factors are not the self, and consciousness is not the self. Como se dice en el sutra, la forma no es el ser, las sensaciones no son el ser, la discriminación no es el ser, los factores de composición no son el ser y la conciencia no es el ser. So he explained to this quotation. In that way, none of the 5 aggregates of the meditator or the individual 6 elements or the collection or the shape of the collection is the meditator. If that were the case, then there would also be many faults, such as the basis of designation and the designated phenomena will be identical. The appropriate and the appropriator would be identical. The part and the whole would be identical. And if the aggregates were the self, then since there are multiple aggregates, there will be multiple selves. Entonces, el autocomentario dice, de esta forma, ninguno de los 5 agregados del meditador, ni los 6 elementos individuales, ni su acumulación, ni la forma de la acumulación son el meditador. Si ese fuera el caso, entonces habría muchos defectos en esa lógica, tales como que la base de la designación y los fenómenos designados serían idénticos, lo apropiado y el que se apropia serían idénticos, las partes y el todo serían idénticos, y si los agregados fueran el ser, entonces, debido a que hay múltiples agregados, habría múltiples seres. So many of you may think, oh, this sounds very simple. It's like a kindergarten job. This is not that is not this is not, it's kind of like, sounds like very simple. It sounds simple, but it is hard. Hard because you are not just counting the number in the object. You are very much challenging the hallucinational view, how you bring about these numbers, how calculate being one, being many. We have this inherent way of defining that. Now here you try to define on the basis of wisdom, lacking of inherent, in the manner of lacking of inherent in one, in many. So that's the hard one. So it's not a baby job. Y cuando lo oímos puede parecer como una tarea de jardín de infancia, ¿no? Como que es muy sencillo, que no es uno, no es varios, ¿no? Así, ¿no? Como son números que vamos contando, ¿no? No es uno, no son 5, no son 6, etcétera, etcétera. Pero no es así, no es tan sencillo, porque digamos que tenemos que aplicar, digamos, la sabiduría. El análisis tenemos que hacerlo desde el punto de vista de la sabiduría, que ve que en ninguna de estas cosas hay una existencia inherente. Tenemos que ir uno a uno, examinándolo con esa sabiduría y ver que no hay una existencia inherente en ninguna de estas partes, en ninguna de estas cosas. So then it says, in particular, if the consciousness were the person, then hearing, speaking, seeing, procreating, and so forth would not be tenable. And even though there is only one person,
just as there are 6 consciousness, there would be 6 person. Or alternately, just as there is only 1 person, the 6 consciousness would be partless one. What is tenable here? What does it mean, tenable? The first, this hearing, speaking, seeing, procreating, and so forth, would not be tenable. Hearing, seeing, it's like, I don't know the English word, but it's like not... Like possible. Possible? Yeah, possible. Okay. Okay, thank you. En particular, si la conciencia fuera la persona, entonces oír, hablar, ver, procrear y demás no serían posibles, y aunque haya una sola persona, como hay 6 conciencias, entonces habría 6 personas. O, de manera alternativa, como solo hay una persona, las 6 conciencias sería una cosa sin partes. So these are just example how to use your logic. You don't have to use the similar technique, similar kind of wordings. You can use your own ways, but these are the ideas. Just simply calculating whether you can find within singular or within plural. Since there's a singular basis, then how about those plural? Where you're going to put that? But if you want to establish yourself in the plural basis, then again there's a logically contradict of there's also being one as a one person. So you can. This is just an idea, and you can translate to yourself. But as long as you're able to find. There's no substantial existence of person, yet there is a self. Y no tenéis, en vuestra práctica no tenéis por qué utilizar esto es un ejemplo, podéis utilizar vuestras propias palabras, vuestros propios ejemplos. Lo que está mostrando esto es el tipo de lógica que se aplica. Y aquí tiene que ver con el paso de lo singular a lo plural. Es decir, si establecemos que hay un ser, entonces cómo es que hay cosas que son plurales, como por ejemplo las 6 conciencias, o pasar de lo plural a lo singular. Es decir, si hay cosas que son plurales, si hay 6 conciencias, entonces, ¿cómo es posible? Eso no es lógico porque hay una sola persona. Por tanto, se trata de aplicar ese tipo de razonamiento utilizando, digamos, vuestras propias técnicas, vuestras propias palabras, pero sobre esa base, es decir, daros cuenta de que no es posible que exista una base sustancial, que el ser sustancial no existe, pero sin embargo hay un ser. So just in the aggregates, physical aggregates, not just these 6 organs, like eye organ, etc. There are uncountable cells in the body. It is also, good to go until that you almost like exhaust, that no more phenomena left, and you have to challenge the grasping like that, Then, like such as that goes similar with the rest of the aggregates. An example, even like mind, mental aggregates. Just in one moment of snapping, there's like 64 moments, and there's some even say 300 moments. Again, the similar logic you can apply to those numbers, to those possibilities. And when you go outside to examine the self, where the self is, not the fire, not the water. But when you walk into the bush, every single plant, you say, this plant is not me, this is not me, this is not me. Every steps, everything basically, to kind of convince the non-partial mind, which is not yet become a wisdom,
which is also not completely ignorant. We do have that non-partial mind, the middleman. We have to find every means to convince, make sense to this non-partial mind, so that this non-partial mind will act as the middle mind to tell the ignorant you are false, and tell the wisdom, this is right. And then finally the person can claim that you realize the wisdom and you overcome the ignorance. So the exercise is something that we need to do numberless times. Again, I give example of like realized being like His Holiness the Dalai Lama, 40, 50, 60 times he do that in daytime. And there's also, he mentioned, there are some footage he mentioned, whenever he goes into garden, then he take the opportunity to, because when he was inside the house, maybe he's meditating, the self is not the aggregates, this and that. When he go out and he likes flowers, he likes gardening, and every flowers, every thing that he comes in contact, and he analyze, I'm or the flower is not me, or I'm not the flower, etc., etc., etc. And it says the end result and the impact is huge, even just that one morning journey in the garden. You said that you start with the physical, and you said 6 organs. The six organs, 6 senses. Because here talking about 6 senses, isn't it? Seeing, physical. Because we do checking on the aggregates. So when we check on the aggregates, there's for physical, because there are so many cells. We must have not yet gone into so detailed. It is beneficial to go so detailed. Okay. Entonces podemos empezar el análisis, por ejemplo, cuando vamos a analizar los 5 agregados, podemos empezar, por ejemplo, simplemente con el agregado físico, ¿no? Y podemos ir viendo parte a parte, por ejemplo, los 6 órganos, o podemos incluso llegar a nivel de las células, estas células tenemos innumerables, tenemos millones de células, entonces ninguna de esas células, es lo que hablábamos antes de plural singular, ¿no? Ninguna de esas células es el yo, ¿no? Entonces vamos haciendo ese análisis parte a parte, con los 5 agregados podemos empezar por el físico. Y después podemos aplicarlo afuera, es decir, si vamos, por ejemplo, a dar un paseo por el bosque, pues esa planta no es el yo, o no soy yo, no es mi ser, esa planta no soy yo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vamos haciendo eso primero con nuestros agregados y luego con los elementos. El elemento tierra no soy yo, el elemento agua no soy yo, con todo. Es decir, es una cosa que podemos ir haciendo con todo. Y ahí va a surgir una mente no parcial, que es una mente intermedia entre la ignorancia y la sabiduría. Es una mente que es capaz de ir viendo y decirle a la ignorancia, ese no es el yo. Es capaz es como que le hablara, ¿no?, a la ignorancia y le dice, tú eres falso, lo que tú me estás diciendo es falso. Y también le puede decir a la sabiduría esto sí es cierto, eso sí es correcto, ¿no? Y eso tenemos que hacerlo innumerables veces. Recordad, por ejemplo, lo que decía Sosante Dalai Lama, que él al día 40, 50 o 60 veces hacía ese tipo de meditación. Y a él le gusta mucho la jardinería y cuenta, y por ahí alguna grabación, que él está dentro del edificio haciendo su meditación y, bueno, pues termina esa meditación en la ausencia de ser y termina y se va al jardín porque le gusta mucho. Y entonces dice, esta flor no soy yo, esta flor, es decir, va haciendo, con todo lo que se va encontrando, va haciendo esa misma meditación. Y entonces, una sola mañana en un jardín puede tener un impacto increíble. There's few time when I was in Australia,
but that was during good weather, so it's beautiful, flowers, bush flowers. So try to imitate, fake, searching the mind, searching the eye in the bush. But it was very, very pleasant. You didn't realize that how many hours, 6, 7 hours is like completely forgotten. Hunger forgotten. You keep searching until that you reach to the summit. Then no more to search, no route. But of course, it's not a big area bush. Otherwise, if you do like that, you have to be careful. You may get lost in the jungle. You have to be mindful. But there's a paramita, So it's nice, but didn't manage to figure it out. Even in this conceptually. So then another time was in summer, midsummer. And I went back to the same place. And I realized I don't see anybody. Like only me, right, middle of the very hot sun. And I still carry on and try to do the same thing. And suddenly I was in the middle of, I got a pinch. It's actually big ant. Wow. Middle of, it's a red color. Yeah. Big one. I was only looking at the plants like that, but never searched the eye on the floor. I got one pinch and look at it. Was surrounded by huge ants, and some of them already crawling. Luckily, I was wearing a sock and shoes. Mm-hmm. Then right there, I was like terrified, freak out. And at the same time, I try to remember why I'm here, the purpose. And usually we say when the fear comes, actually the false eyes sometimes appear more obvious. So I try to take that opportunity, but at the same time, I was unable to handle this. There was so much fear of the ant will. Literally, if you remain there, I think they will kill you. Yeah. I just jump and freak out, and after that, my shoes was gone, and only the sock. The sock also I just pull out and I just run. But you can see, is as said in the text, when you have that kind of, those are the period, maybe one of the best opportunity to see closer to the false eye. But then again, I think you need to play safe. You go extreme fear, you may kill you. Not kill the false eye, but kill the real eye, the legitimate eye. So I have to be careful also. Y cuenta que hace un tiempo en Australia hacía un tiempo muy, muy agradable. Y se fue a caminar por el bosque. Era un sitio, digamos que no era un sitio muy alejado, porque en Australia tú empiezas a caminar por, digamos, una zona más de tipo sotobosque, ¿no? Un bosque de arbustos y demás, pero si no te das cuenta puedes acabar en la selva. Entonces era un área más restringida, y entonces empezó a hacer esa meditación, estaba muy confortable todo. Y siguió caminando hasta que llegó a la cumbre de la montaña donde estaba, que ahí ya no había nada que mirar, estaba seco, y se dio cuenta que se le había ido el santo al cielo, es decir, que se habían pasado como 6 o 7 horas, no había tenido, se había olvidado comer y todo, pero no consiguió ver nada, entonces se volvió. Y en otro momento, que era verano, ahí en Australia ahí hace mucho calor, entonces fue al mismo sitio y vio que no había nadie, pero él siguió. Y cuando iba caminando, haciendo ese análisis, se dio cuenta de que le había dado un picotazo y vio que era una hormiga
roja, que allí en Australia pues son muy grandes y hago paréntesis, yo personalmente el otro día vi un documental sobre eso, que son de las hormigas más peligrosas que hay, ¿no? Entonces vio que, claro, él estaba mirando a las flores y demás, pero no estaba mirando al suelo. Afortunadamente llevaba zapatos y calcetines, pero que estaba rodeado de hormigas. Entonces ahí de repente se aterrorizó, ¿no? Sintió un miedo terrible, porque pensó que podía morir, y efectivamente. Es decir, si no sale de allí, esas hormigas te pueden matar. Y en la escritura se dice que esos momentos donde aparece ese gran miedo son unos momentos muy útiles para identificar al yo falso. Y él, digamos que estaba en los dos, ¿no? Estaba, que pensó, dice, esto es una oportunidad de que yo puedo identificar el falso yo, pero a la vez tenía mucho miedo y salió corriendo, perdió un zapato, es decir, fue, porque claro, dice, esas oportunidades de miedo son muy buenas para identificar el falso yo, pero tenemos que tener cuidado de no colocarnos en situaciones tan extremas donde lo que puede morir no es el falso yo, sino el yo verdadero. Es decir, corres tanto peligro que puedes morir. Entonces, tenemos que buscar el término medio, ¿no? No ponernos en situaciones extremas para que aparezca ese miedo y aparezca ese falso yo. Yeah, so therefore, if you want to check from the externally, the sign of, the realization, where we're up to the realization, especially like shamatha, an example. You need to refer to the teaching of the Buddha accordingly to examine the sign, not based on our self-assuming maybe I have achieved this state of realization and I heard something about that, and so maybe I should try whether I have that ability or not. Mm-hmm. It has to be, otherwise there could be many things as a suicidal. Mm-hmm. Like Milarepa, of course, he referred to the teaching, then he checked whether he have achieved this, the shamatha level of, from the first retreat, I think he must have trained in shamatha and checked whether he have actualized the shamatha or not. Because once you actualize the 9 level of shamatha, you say you can fly. So he flew from one mountain to another mountain, but right there is a cliff. So, but then he referred to the teaching and he practiced accordingly. Then he reached to a certain point. Then only he checked, and yes, he managed to fly to the other mountain. Mm-hmm. Didn't fall down. Mm-hmm. So otherwise, assuming that you feel some excitement and you try it, you suicide. you may fall down. So this is just an example. The example, the point here is, we do want to know where we are in our practice, and there are, mentioned some kind of as if like supernatural powers. Sometimes talk about clairvoyance. Sometimes talk about, okay, you can fly, you can have a quick feet, etc., etc. Mm-hmm. You have to refer to the exact teaching and also the amount of exercise asked to do. If you have complete the commitment, then you see the sign whether you have or not. Mm-hmm. So otherwise, we may how to say, falsely arrive to assume that which is no realization, but is more about egoic label kind of then you go around and commit such heavy karmas, say I have realized emptiness, I have realized shamatha. These are falls into a basic precept of like lying, mm-hmm. Or I have this third eye, I have this ability. All these are very danger, which bring unknowingly bring great obstacle to the spiritual growth inside. So
So that's why, the many great realized masters, like including like Dalai Lama, he will say, "Oh no, the emptiness is far away, bodhicitta is far away." No master will claim that I have bodhicitta, I have emptiness, I have clairvoyance, I can predict this, I can predict that. No master will do that. The disciple may talk about it, but the master themselves, they always say, "No, I have nothing. No, And if people don't ask, they will never speak about it. You see. So even just now, I will say I go and search. I have to be very careful. I make sure I don't commit the karma. I'm saying I terribly failed. I'm not saying I succeeded. If I say I succeeded to find some kind of emptiness benefit, then maybe there's a danger of falling me into that lie also, That is the worst lie, no? Worst lie, to claim that you Yes. have spiritual Yes. realizations. So sometimes it happens actually more in the Western world. There are quite a number of people really literally come and claim that I realize emptiness. And I think, can you tell me which stage of Bodhisattva ground am I? Because I have bodhicitta. I say, "Oh no, please you tell me." I have no bodhicitta, so I cannot tell you. So you say you have, you tell me where you are. So then some like tantric powers, So yeah, it's something have to be very careful, So anyway, yeah. Tenemos que poner mucho cuidado porque claro, es natural que cada uno quiera saber en qué nivel de logro está, ¿no? Cuánto uno ha aplicado la enseñanza y dice, bueno, ¿dónde estoy? Entonces, aquí muchas veces podemos tener la tentación de ponernos nosotros mismos a prueba, de hacer cosas para ver si he alcanzado ese nivel o no. Y eso es peligroso. Lo que hay que hacer es referirse siempre a las escrituras. Porque las escrituras te dicen cuáles son los signos de que tú has alcanzado determinado logro espiritual. Por ejemplo, Milarepa, tras su primer retiro, había alcanzado los 9 niveles ya de samatha, de la concentración. Y el poder que te da eso es el poder de volar. Entonces, él estaba en una montaña y voló a otra montaña, en medio había un precipicio. Pero, ¿cómo lo hizo? Pues primero voló a un sitio seguro. Él primero se refirió a la enseñanza, vio que él había aplicado todas esas técnicas y que posiblemente podía volar. Entonces primero comprobó que podía volar y luego fue al otro lado. Porque si nosotros hacemos eso sin referirnos a la escritura, dice, ay, yo ya tengo concentración, voy a volar y te tiras por el precipicio, eso sería suicidarte, ¿no? Por tanto, siempre hay que referirse a la enseñanza. Y sobre todo, también tener mucho cuidado en hablar de tus logros espirituales, porque nunca puedes estar tan seguro y no debes decirlo porque puedes estar mintiendo. Y es el peor tipo de mentira. El decir que tú tienes un logro que no tienes, digamos que es el tipo de mentira más grave que hay. Por ejemplo, cuando tú hablas el ejemplo que él ha puesto, él ha puesto mucho cuidado en decir que él no fracasó en ese intento cuando paseó por ese bosque y tal, que fracasó en su intento de identificar la vacuidad, ¿no? de realizar la vacuidad, que fue un fracaso. Él no debe decir que ha conseguido ese logro, sin embargo, y los grandes maestros nunca van diciendo, yo tengo este logro, yo he desarrollado la bodhicitta o yo he desarrollado... Porque la práctica espiritual te da determinados poderes, ¿no? De clarividencia, de bien ligero, de que es capaz de predecir lo que va a suceder, etc. Es decir, hay distintos logros, pero los maestros nunca van alardeando de eso. Quizás son los discípulos los que dicen, sí, el maestro tal tiene este poder, pero el propio maestro nunca lo va a decir. Por eso, ¿no? Porque proclamar un logro que a lo mejor no es completo o lo que sea, pues sería como una mentira. Y sobre todo uno tiene que ver que
cuáles son las prácticas, el esfuerzo que hay que hacer para conseguir ese logro y ver si uno lo ha hecho o no lo ha hecho. Eso es fundamental. Ha habido una cosa que iba a decir y se me ha ido. Ah, sí. En Occidente somos muy proclives a alardear de cualquier cosa que notemos. Ah, pues yo ya he realizado la vacuidad, yo ya tengo este logro, etcétera, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, una persona va y le dice, yo he desarrollado la bodhicitta, ¿me podrías decir en cuál de las tierras de los bodhisattvas estoy? Y entonces él dice, bueno, dímelo tú, porque yo no lo he realizado. Si tú lo has realizado, tú estás por encima, ¿no? O sea, dímelo tú en qué tierra estás, ¿no? Es decir, el maestro siempre va a ser humilde y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque, como he dicho, en Occidente somos muy proclives a ir alardeando de cosas. Y eso es el peor tipo de mentira que se puede decir. Por tanto, tenemos que poner mucho cuidado.